So today we will discuss inshallah the end of chapter questions of atoms and radioactivity, which is chapter 22. So let's start and check whether your answer were correct or not, right? It was homework. Sure. Over. So the gravitational force formula M1 M2 by R square, right? study in AS or এটাতে ইনফ্যাক্ট আজকে আমরা এটা গতকাল পড়িয়েছি, আজকে পড়াবো। If you are interested you can join. Okay, বা এটুর লেকচার গুলো করা আছে, ইউটিউবে দেওয়া আছে। দু একটা লেকচার দেখো, অ্যাস্ট্রোফিজিক্স শুরু হয়েছে, তার আগে অসিলেশনটা দেখো, অনেক মজা লাগবে। ক্লাস লেকচার দেখলেই মজা লাগে। Okay, copy and complete the table below. Identify the particles and complete the missing data. So atomic particle, যেটা relative mass 1, relative charge of the particle -1. কোনটা এটা? Electron, right? Then atomic particle dash, relative mass dash, charge +1. Proton, এটার mass কত হবে relatively 2000 with compared to the electron, right? Because এখানে তারা বলেছে যে relative mass, তার মানে কি if the relative mass of electron, if we compare 1, then the proton's mass and neutron's mass is definitely higher than that of this, which is around 2000 times, right? And since the charge is +1, this single information is good enough for us that konta eta actually, right? Okay, তারপর দেখেন atomic particle dash mass 2000, charge 0. So charge 0 থেকে আমরা বলতে পারতেছি এটা নিউট্রন, right? Number 2, identify. আপনার অ্যানসার কই? কেন করেন না গো? আপনার রেড পেন কোথায়? রেড পেন দিয়ে লেখেন। রেড পেন নাই? দেন 5টা টাকা নেন আমার কাছে। এবার টাকা নেই আপনার কাছে, তাই না? টাকা আছে পেন কেন না? পেন কেনার টাকা নাই? পেন কেনার টাকা না থাকলে 5 টাকা দিয়ে 10 টাকা করে কিছু বলবো না, রেকর্ড হচ্ছে। পরে আবার প্রমাণ নিয়ে আসবে গার্জিয়ান না স্যার। আচ্ছা, আইডেন্টিফাই দি ফলোইং. Number 2, identify the following atomic particles from their descriptions. Number 1, 2A, an uncharged nucleon. কি বলবো আমরা এটা নিয়ে? Neutron, right? Then the particles with the least mass, electron. The particle with the same mass as neutron, proton. The particles with the same amount of charge as an electron, proton. A particle that is negatively charged. Very good. Number 3, explain the following terms used to describe the structure of an atom. Atomic number. কি বলবো আমরা? Number of protons in a particular atom or in nucleus. Mass number. Total number of neutrons and proton in the nucleus, or total nucleon number. Nucleus যারা থাকে এদেরকে আমরা বলি nucleons. So যেহেতু তারা nucleus আছে আমরা বলি total number of nucleons, right? It's fine. You say proton and neutron, correct, perfect. Number 4, copy and complete the table below describing the structure of the different atoms in terms of the number of protons, neutrons and electrons. পরন্তু helium-এর proton কয়টা এখানে? 2. Okay, fine. Neutron 1. Electron 2. Electron 2. Carbon, proton 6. Neutron 7. Electron 6. Very good. Nitrogen, proton 11. Neutron Electron 11. Very good. Copy and complete the following sentences. An alpha particle consists of 4 dash nucleons. Right. Very good. 2 of these are dash and 2 are so it could be proton neutron, neutron proton, right? An alpha particle carries a charge of right. A beta minus particle is a fast moving electron that is emitted from the nucleus. It is created when a dash in the nucleus, neutron in the nucleus decays to form a dash proton and the beta particle. Very good. Number C, a third type of ionizing radiation has no mass. It is called dash radiation, gamma radiation. This type of radiation is a type of wave with a very dash wavelength, short wave. Very good. Gamma radiation is part of the dash spectrum, electromagnetic spectrum. Very good. Number 6, the following nuclear equation showing beta plus decay, right?
proton, atomic number 1, mass number 1, transforming into a neutron, of course. So এখানে ব্র্যাকেটে কি হবে n, which is neutron. আর নিউট্রন 0 1 হলে ইলেকট্রনের ক্ষেত্রে যেটা এখানে প্রডিউস হচ্ছে, which is কি প্রডিউস হচ্ছে বলেন তো এখানে? বেটা প্লাস। এটা প্লাস দিকে, বেটা প্লাস মানে কি? এটা ইলেকট্রনের চার্জ হলো প্লাস, ইলেকট্রনের চার্জ প্লাস। সো এই তো বললাম এ লেভেলসে ডিসকাস করবো ইনশাআল্লাহ। পার্টিকেল ফিজিক্সের আপনারা একটু আমাকে নক দিন। আমি ইউটিউবে কিছু লেকচার এখনো পাবলিশ করি নাই পার্টিকেল ফিজিক্স, ওগুলো সিরিয়ালি পাবলিশ করবো। দেখবেন যে একদম ফ্রম দি স্টার্টিং অফ দি আইডিয়া অফ দি পার্টিকেল ইটসেলফ, এখান থেকে কনসিকুয়েন্স ধরে 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 খুব সুন্দর করে এক্সপ্লেন করা হয়েছে যে এখন আমরা কোথায় আছি। ইনফ্যাক্ট এক্স্যাক্টলি 400 বিসি থেকে শুরু করে ইয়ার ওয়াইজ ডেভেলপমেন্ট গুলো খুব সুন্দর করে এক্সপ্লেন করা, চমৎকার। একটু টুইস্ট থেকে দেখেন যে কেন স্যার এটা হচ্ছে, রাইট? সো একটা তো জাস্ট আমরা বললাম যে কোনো কারণে, লেটস সে হোয়াট ইজ দ্য রিজন, শর্টলি বলে দিই। হ্যাঁ, নিউটনের মধ্যে দুটো ডাউন কোয়ার্ক থাকে, একটা আপ কোয়ার্ক থাকে। ইটস কনসিস্ট অফ কোয়ার্কস। প্রোটনকে ভাঙলেও কোয়ার্কস পাওয়া যায়। আমরা তো সোফার প্রোটনকে ভাঙা শিখি না, আমরা বলি প্রোটন, নিউট্রন, এগুলো হচ্ছে ফান্ডামেন্টাল পার্টিকেল, মানে যেগুলোকে ভাঙা যায় না, তাই না? বাট প্রোটনকে ভাঙা যায়। প্রোটনকে ভাঙলে আমরা দুটো আপ কোয়ার্ক পাই, একটা ডাউন কোয়ার্ক পাই। সো কোনো একটা কারণে ভিতরের স্ট্রাকচার যদি কোয়ার্ক চেঞ্জ হয়ে যায়, একটা আপ কোয়ার্ক যদি একটা ডাউন কোয়ার্ক হয়ে যায়, তাহলে একটা প্রোটন নিউট্রনে ট্রান্সফর্ম। আর নিউটনের ক্ষেত্রে যদি একটা ডাউন কোয়ার্ক একটা আপ কোয়ার্কে ট্রান্সফর্ম হয়ে যায়, তাহলে নিউটনটা প্রোটনে ট্রান্সফর্ম। বাট কেন ট্রান্সফর্ম হয় এগেইন, এটা কিন্তু এটুতে আমরা শিখি না। ইউ সি দ্য লেভেল অফ ডেপথ, ইয়েস, গ্র্যাজুয়ালি। এটা ইনফ্যাক্ট যদি বলতে পারেন যে আমিও খুব ভালো জানি, খুব ভালো স্টাডি আমার নেই, বিকজ এটা আমার টাকা ইনকামের জন্য। as simple as it is, right? Clear? So it's going to be electron, but its atomic number is going to be 1 and mass number is going to be 0. Clear? Electron 0 1. Okay. From the following list of particles, electron, neutron, proton and alpha particles, state which is the particle on the left of this balanced equation. On the proton, right? State which is the first of the term on the right of this equation. Neutron, of course. Next, number কত নাম্বার ছিল আমরা? 6b. Right, চলো আমরা পড়ি। The second term on the right of the equation is a positron, the antiparticle of an electron. Copy and complete the above equation, filling it the empty boxes shown. Right, just write the equation, copying the equation. Number 7, a certain radioactive source emits different types of radiation. The sample is tested using a Geiger counter. When a pitch of card is placed between the source and the counter, there is a noticeable drop in the radiation. When a thin sheet of aluminum is added to the card between the source and the counter, the count rate is unchanged. A thick block of lead, however, causes the count to fall to the background level. খেয়াল করেন, একটু কনফিউজিং লাগতো, একটু ছোট্ট একটু কনফিউশন থাকতে পারে অনেকের। If you understood it, there is no confusion, right? Like if you put a piece of paper and if you see a significant drop, what does that mean? There was enough alpha decay there, so it has stopped alpha radiation, right? Then you put the thin aluminium, আলফার জন্য তো অলরেডি ড্রপ ছিল, সো এখান থেকে আর খুব বেশি চেঞ্জ আপনি নতুন করে আর পাচ্ছেন না। কেন? because there is no beta. বেটা যদি থাকতো তাহলে কিন্তু এখানে ড্রপ আসতো, রাইট? রাইট অর রং? ড্রপ আসতো। তারপর যখনই থিক লেড দেওয়া হলো, ব্লক অফ লেড, আমরা দেখতে পাচ্ছি যে it is dropped to a very low level or background level. তার মানে কি? There was gamma radiation. So single source, it could emit all the radiations. একটা পার্টিকুলার সোর্স সব ধরনের রেডিয়েশন দিতে পারে, আলফা, বেটা, গামা, রাইট? এই জন্য আমরা একটা সোর্সকে টেস্ট করতেছি তিনটা ব্যারিয়ার দিয়ে, রাইট? এবার বলেন তো, আলফা, বেটা, গামা তিনটাকে আমরা ডিটেক্ট করতে পারবো? তিনটা এখানে আছে, এটা আমরা ডিটেক্ট করতে পারবো, বা তিনটা এখানে আছে, লেটস সে ইটস প্রুভড, আমরা প্রুফ করব from our experimental perspective. We can choose only two barriers. Which two you will choose to prove all three? মানে বলেই দিয়ে আছে এখানে আলফা, বেটা, গামা আছে কনফার্ম, বাট ইউ হ্যাভ টু জাস্ট প্রুভ ইট। কি নিব আমরা? লেড নিব সবার আগে?
No, sir. The paper and the aluminum. পেপার অ্যান্ড দি অ্যালুমিনিয়াম। কেন পেপার নিলে কি সুবিধা? পেপার নিলে আলফা থাকলে আমরা ডিটেক্ট করতে পারবো, যদি অ্যালুমিনিয়াম নেই বেটা থাকলে এটাও ডিটেক্ট করতে পারবো। এবং They will still be calculated. রাইট, সো ইফ দ্যার ইজ ইনাফ স্টিল কাউন্টিং, এখান থেকে আমরা বুঝবো যে না এখানে কি আছে, গামা আছে। রাইট, ভেরি গুড। সো কোশ্চেনটা আমরা জাস্ট পড়ে নেই। হোয়াট টাইপ অফ ionizing radiation is the source emitting? Explain your answer carefully. Right, so আমরা carefully explain করলাম। Number 8A, the nuclear equation below shows the decay of thorium. Copy and complete the equation by providing the missing numbers. Thorium 23490, then is Pa, I don't know what Pa is, electron -100 -1, which is beta decay এখান থেকে আসতেছে। So if it is -1 at the atomic part of the electron, and for Pa the atomic number should be 91. Very good. And thorium 234 is there. For Pa it should be 234 again, right? Very good. So what type of decay is taking place in this transformation? Beta minus. To be specific, beta minus. Eta, Tasnia, Pa, Protoactinium. protoactinium. So protoactinium আমাদের প্রনাউন্স করার দরকার নেই, আমরা THPA, because protoactinium আপনাদেরকে শেখাবেন ওই রুমে যে ভদ্রলোক বসে আছেন, কেমিস্ট্রি টিচার, যদি প্রয়োজন হয় উনি আপনাদেরকে শেখাবেন। আমরা এটা নিয়ে খুব বেশি চিন্তিত নয়। Okay, fine. So the number C, the nuclear equation below shows the decay of polonium. Copy and complete the equation by providing the missing numbers and the letters. So polonium, এখানে atomic numberটা দেয়া নাই, right side এ আমরা 24 দেখতে পাচ্ছি, so this is definitely helium, right? So it's helium 42, and this is lead, and lead এর ক্ষেত্রে atomic number is 82 given, so mass number is going to be 212, right? Right, 216 minus 4, 212. So polonium, it should be 84, right? Atomic number. Okay, what type of decay is taking place in this transformation? So alpha decay. Very good. So again, with that we conclude the end of chapter 22. So let's start chapter 23, radiation. And right, and this one is even easy, right? All level is easy. I say this ordinary, it's ordinary, and what you're gonna do in exam is you're gonna sleep 30 minutes. That আমি ওকে বলতেছিলাম ওদিন যে if you are a good student you should sleep 30 minutes in exam শেষ কি করব, রিভিশন শেষ কি করব, ঘুমাবো, so you will sleep. Paper 1 especially you will get enough time to rest yourself. যদি এর পরে কোনো এক্সাম থাকে ব্যাক টু ব্যাক, আপনি অনেক রেস্ট নিতে পারবেন পেপার 1 এক্সাম দিয়ে, and ঠান্ডা মাথায় আস্তে আস্তে লিখে মোটামুটি, লাইক আপনি লিখতে চাইতেছেন right, yes. In BPS, we had second language and mine was French. So there are 4 languages in total, and the French was the only non-Indian language. So I've chosen that. And when we had annual exams, the annual exams were of 3 hours. The French showed people for 20 minutes work a day, but the show minutes. My God, this is so small. It's a 3 hours paper and 20 minutes. Yes, we also had it today. I had it. And then there's lots of the time speakers, and they're just in class 10 now, there's only one student in class. ওকে, চলেন আমরা তাহলে একটু ফোনটাকে বাবা ব্যাগে রাখি, আমরা নতুন একটা চ্যাপ্টার আজকে শুরু করবো ইনশাআল্লাহ, রেডিয়েশন এন্ড হাফ লাইফ। সো আমরা লাস্ট ক্লাস পর্যন্ত যেটা দেখলাম যে কি ধরনের রেডিয়েশন আসতে পারে, অ্যাটমিক স্ট্রাকচারটা কেমন, এই স্ট্রাকচার থেকে কেন রেডিয়েশনটা আসে, মোটামুটি ইন ডিটেইলস আমরা আলোচনা করেছি। এবার আমরা দেখব যে এগেইন এখানেও আমরা যেটা দেখব হাফ লাইফের যে ডিসকাশনটা, হাফ লাইফের ডিসকাশনটা ইটস অ্যান ইনকমপ্লিট ডিসকাশন। কেন ইনকমপ্লিট ডিসকাশন, যখন এটা আসবে আমি এক্সপ্লেন করবো ইনশাআল্লাহ, এবং এটা কিভাবে ক্লারিফাই করা যায় এই টুতে ওটা একটা আইডিয়া আপনাদেরকে দিই। সো চলেন আমরা স্টার্ট করি রেডিয়েশন এন্ড হাফ লাইফ। সো রেডিয়েশন এন্ড হাফ লাইফ নিয়ে শুরুতে আমরা যে পার্টটা দেখবো, আমরা সবার আগে লার্নিং অবজেক্টিভটা পড়ে নেব। কি বলতেছে, know the photographic film of Wigger Muller detector can detect ionizing radiation. Number 2, explain the sources of background radiation from Earth and space.
Know that the activity of the radioactive source decreases over time and is measured in becquerels. Know the definition of term half-life and understand that it is different for different radioactive isotopes. Use the concept of half-life to carry out simple calculation on activity, including graphical methods. So, চলুন আমরা শুরু করি। প্রথমত হচ্ছে ডিটেক্টিং আয়োনাইজিং রেডিয়েশন। তো ডিটেক্টিং আয়োনাইজিং রেডিয়েশনের জন্য আমরা যেখানে দেখতে পাচ্ছি দুজন ভদ্রলোকের নাম এখানে দেয়া আছে। এই দুজন কি করেছিলেন? তারা নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন 1901 and 1903 এই ইয়াটাতে। হ্যাঁ, দুটো নোবেল প্রাইজ তারা পেয়েছে রিগার্ডিং দি the issues regarding measurement of the radioactivity, right? So this is an important thing যেটার জন্য তাদেরকে নোবেল দেওয়া হয়েছে। সব ক্ষেত্রে যে নোবেল দেওয়া হয় সবগুলো যে ইম্পর্টেন্ট ব্যাপারটা এরকম না। ইয়েস, অশান্তিতে যেসব নোবেল দেওয়া হয় এগুলো ঠিক দেয় তারা শুধু, আর বাকি সবগুলো একটু এলোমেলো। অশান্তিতে নোবেল দেয় না, অশান্তিতে নোবেল দেয় না, শান্তিতে নোবেল দেয়। জি, যেখানে শান্তিতে নোবেল দেওয়া হয় এগুলা আসলে অশান্তির কারণ। এই জন্য বললাম যে অশান্তিতে নোবেল দেওয়া হয় ওইটাই ঠিক আছে, আর বাকি সবগুলো ভুল। ওকে, সো তারা যেটা করেছিলেন, তারা এই অ্যাক্টিভিটি গুলোকে মেজার করতে পেরেছিলেন ইউজিং আ সিম্পল সেটআপ হুইচ ইজ দি গিগার মোলার টিউব। আমরা জাস্ট সরাসরি গিগার মোলার টিউবে চলে যাচ্ছি বিকজ এখানে আমাদের খুব বেশি এক্সপ্লেন করার কিছু নেই, রাইট? দিস রিডিং পার্ট, ওই রিডিং পার্টটা আপনারা একটু নিজেরা দেখে নিন। আমি এখানে পড়ছি না বিকজ উই আর ডুইং রিভিশন ক্লাসেস। সো এখানে সেকেন্ড পেজটাতে আমরা যেটা দেখবো, দেখেন গিগার মোলার টিউবটাতে যে স্ট্রাকচারটা এটা একটু আমরা বলে দিই। থিন মেকা উইন্ডো, থিন মেকা উইন্ডো ইজ সামথিং যেটা থ্রুতে ইন জেনারেল এই রেডিও অ্যাক্টিভিটি গুলো প্রবেশ করবে। মাঝখানে আমরা ইয়া রাখবো, গ্যাস লাগবে, টু বি স্পেসিফিক পার্টিকুলার গ্যাস, এটা এখানে আমরা রাখবো। তারপর আমরা দেখেন যে কন্ডাক্টিং কোটিং দেয়া আছে গ্লাস টিউবের ইনার পার্টটাতে, বাইরের পার্টটাতে কিন্তু নেই, ইনার পার্টটাতে কন্ডাক্টিং কোটিং দেয়া আছে। দেন সেন্ট্রাল ইলেকট্রোড কল অ্যানোড, অ্যানোড আছে এখানে, এবং এই কন্ডাক্টিং কোটিং গুলোর সাথে কিন্তু এটাকে গ্রাউন্ড করা আছে which is 0 volts, রাইট? 0 volts মানে কি? গ্রাউন্ড, রাইট? গ্রাউন্ডের কিন্তু কোনো ভোল্টেজ নেই, এই জন্য এটাকে আমরা বলি 0 volts। and then হাই ভোল্টেজ সাপ্লাই এখানে ইউজ করা হয়েছে 3 to 500 volts, so does যখনই এটা কোন একটা প্যাথ পেয়ে যায়, to pass the charge through it, it can go through, রাইট? অ্যানোড থেকে যেন এই 0 পর্যন্ত একটা স্পার্ক আসতে পারে, এটা আমরা যেন ভিজিবল হতে পারে, এটা আমরা বুঝতে পারি। কি হয় অ্যাকচুয়ালি যখন একটা রেডিওঅ্যাক্টিভ সাবস্টেন্স এটার ভিতরে প্রবেশ করে, রেডিওঅ্যাক্টিভ সাবস্টেন্স গুলো আয়োনাইজিং হয়, রাইট? আলফা ইজ আয়োনাইজিং, উই নো, বেটা ইজ আয়োনাইজিং, রাইট? সো এই আয়োনাইজিং রেডিয়েশন গুলো ইভেন গামা যখন এই পার্টিকুলার স্ট্রাকচারের মধ্যে তাকে সেন্ড করানো হয় থ্রু দি থিন মেকা উইন্ডো, দেন দে আয়োনাইজ দি গ্যাস। যখন গ্যাসগুলো আয়োনাইজ হয়, হোয়াট ডাজ দ্যাট মিন? আয়োনাইজ, it create charge, right? So যখনই চার্জ ক্রিয়েট হয়, চার্জ গুলো কিন্তু এখানে একটা ইলেকট্রিক ফিল্ড দিয়ে অ্যাফেক্টেড হবে। ইলেকট্রিক ফিল্ড কোথায়? এই দেখেন পজিটিভ থেকে নেগেটিভের দিকে, which is রেড বার, রেড যে অ্যানোডটা আমাদের রয়েছে, এই অ্যানোড থেকে শুরু করে উপরের দিকে একটা লেয়ার which is the grounded layer 0 volts এর সাথে যেটা কানেক্টেড, you can say conducting coating। এই কন্ডাক্টিং কোটিং এর দিকে উপরে এবং নিচে দুই ডিরেকশনে কি থাকবে? এখানে ইলেকট্রিক্যাল ফিল্ড লাইন্স থাকবে, যেই দিকে অ্যাকচুয়ালি এই চার্জটা মুভ করবে। আমরা যে আয়োনাইজ করলাম গ্যাসটাকে, এই গ্যাসের এই চার্জটা কি করবে? মুভ করবে, রাইট? তো যখনই মুভ করবে, উই উইল অবজার্ভ আ স্পার্ক, এই স্পার্কটার থ্রুতে এখানে একটা ইলেকট্রনিক সার্কিট কাউন্ট করা আছে যে কতটুকু ইলেকট্রিসিটি এর মধ্যে দিয়ে পাস করলে আমি কি করব, এটা কাউন্ট কতটুকু বলবো, এরকম একটা ক্যালকুলেশন তারা করে রাখছে। করে রেখে তার একটা ইলেকট্রনিক সেটআপ রেখেছে, যেখানে যখনই রেডিওঅ্যাক্টিভ সাবস্টেন্সকে ইন্ট্রোডিউস করা হয় তারা আমাদেরকে অ্যাক্টিভিটি শো করে, লেটস সে 1000, 2000, 5000। কোত্থেকে আসে? ফ্রম দি অ্যামাউন্ট অফ কারেন্ট passes through the device, right? কিভাবে এই রেশিওটা করা হয় এটা আমাদের খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট কনসার্ন হওয়ার কথা না, বিকজ ইটস আ ইলেকট্রনিক সেটআপ যেটার জন্য আমাদের আরো বেটার আন্ডারস্ট্যান্ডিং লাগবে, আরো অ্যাডভান্স আন্ডারস্ট্যান্ডিং লাগবে, এটা আমাদের দরকার নেই। বিকজ আমরা লেটস সে আমরা স্মার্ট ওয়াচ ইউজ করি, তাই না? স্মার্ট ওয়াচের ডিসপ্লে কিভাবে আসে? কখনো কি চিন্তা করেছে? লেটস আরেকটু সিম্পল ডিসকাশনে যায়, আমরা যে ফোন করি, এই ফোন কলটা অ্যাকচুয়ালি ডিফারেন্ট জায়গায় কিভাবে যায়?
আমি কথা বলতেছি এখানে, isn't it still amazing? Now you talk, your voice, your unique voice, immediately, without in fact no delay at all, it reaches to the other part of the world. Almost no delay, right? Immediately we can see even video call, but if I think as a video call পরে চিন্তা করো, or let's video call, কিভাবে যায় বাতাসের থ্রুতে video call? How do you send the video? So again, like waves, আবার কি জিনিস, waves আপনি কিভাবে, মানে আপনারে আপনি কিভাবে waves এর মধ্যে নিয়ে আসেন? See, there still is enough vagueness there because it's ordinary, right? এবং সবকিছু যে আমরা অ্যাডভান্স লেভেলে ডিসকাস করবো না, এর অনেক কিছুই আমরা অ্যাডভান্স লেভেলে ডিসকাস করবো, কিছুই নাই ইনফ্যাক্ট অ্যাডভান্স লেভেলে ওইভাবে যদি বলি। সো there are enough thing to learn। এই জন্য একটা থিস্ট অ্যান্ড এথিস্টের মধ্যে একটা বিশাল ডিবেট হচ্ছিল। এই ডিবেটে থিস্ট সে বলছে যে whatever logic you can give, you give, I will give you 50 minutes and I will break you in 2 minutes। তো এথিস্ট সে অনেক লজিক দিচ্ছে যে হ্যাঁ যদি ক্রিয়েটর থাকতো এরকম হতো না, ক্রিয়েটরকে আমরা দেখি না, ক্রিয়েটরকে আমরা টাচ করি না, শুনতে পাই না, if we can't sense anything, it doesn't exist, why there should be a creator। সে অনেক এক্সপ্লেনেশন দিচ্ছে, তারপরে থিস্ট যেটা ছিল সে একটা সার্কেল ড্র করছে, ড্র করে বলতেছে if it is the total knowledge of the world, you tell me, you are an educated guy, you are an intelligent guy, I appreciate your knowledge, you have enough knowledge, plenty of knowledge, right? You have PhD, you have this education, that educational background, you teach this, you teach that, you talk in public places, you tell me, sir, how many portion of world knowledge you have gathered so far? সে পুরো সার্কেলের মধ্যে তাকে বলছে আপনি এই পার্টটুকু লেভেল করেন, অল্প একটু পার্ট সে লেভেল করে বলছে মেবি লেস দেন দ্যাট। তো বলছে যে you don't know your creator because of your that much knowledge। That was the breakdown। Anyway, and পরে আলোচনার সামনে আগাইছে, it's a from a YouTube lecture and it's true। Anyway, so আমরা যেখানে ছিলাম যে কিভাবে এটা কাজ করে, এটা আমাদের right now it's not our concern, just আমরা এটা মাথায় রাখবো যে whatever the issue is, রেডিও অ্যাক্টিভিটি যখন এটার মধ্যে প্রবেশ করছে সে গ্যাসকে কি করছে, আয়নাইজ করছে। whenever the gas ionizes, then there is flow of charge। flow of charge যখনই এখানে থাকছে, এই অ্যামাউন্ট অফ ফ্লো অফ চার্জ কে ডিফাইন করে এখানে কি করা হচ্ছে, কতটুকু অ্যাক্টিভিটি রয়েছে, অর্থাৎ হাউ মেনি নাম্বার অফ নিউক্লিয়াই ডিসইন্টিগ্রেটিং পার সেকেন্ড, এটা মেজার করা হচ্ছে। সো দ্যাটস হাউ ইট অ্যাকচুয়ালি ওয়ার্কস। এন্ড এখান থেকে গুড নিউজ ইজ দে ডোন্ট আস্ক সিঙ্গেল কোশ্চেন সো ফার, দে ডিডন্ট আস্ক ইয়েট, বাট আপনাদের সময় হয়তো দুই একটা কোশ্চেন আস্ক করতেও পারে, করলেও করতে পারে, রাইট? সো আমরা জাস্ট মাথায় রাখবো এটার কাজ হচ্ছে অ্যাক্টিভিটি মেজার করা, হাউ মেনি নাম্বার অফ নিউক্লিয়াই ইজ ডিসইন্টিগ্রেটিং, রাইট? এবার দেখেন ব্যাকগ্রাউন্ড রেডিয়েশন, এখান থেকে কিন্তু আমাদের কোশ্চেন থাকে, ভবিষ্যতে থাকবে ইনশাআল্লাহ। সো ব্যাকগ্রাউন্ড রেডিয়েশন তো আমরা জানি, হোয়াট ইজ ব্যাকগ্রাউন্ড রেডিয়েশন, রাইট? ইন নেচার there is radioactive substance that are radiating the radiations, different type of radiations. These sources are background radiation that I cannot stop, right? এটা থাকবেই, ন্যাচারের মধ্যেই রয়েছে radioactivity। even you guys are giving out radiations because you have carbon-14, so you give radiation, right? So তাহলে আমরাও কিন্তু ব্যাকগ্রাউন্ড রেডিয়েশনের একটা সোর্স, বাট এটাকে আমরা ওইভাবে নিয়ে আসি না because it's not that much। তো তাহলে দেখেন যে কোনটা অ্যাকচুয়ালি কতটুকু ইম্প্যাক্ট ফেলছে ব্যাকগ্রাউন্ড রেডিয়েশন, এটা একটু আমরা সামারি করে নিই। রেডন গ্যাস 50%, যতটুকু ব্যাকগ্রাউন্ড আমরা পাই, ব্যাকগ্রাউন্ড রেডিয়েশন আমরা পাই, এর 50%ই হচ্ছে রেডন গ্যাস। সেকেন্ড দেখেন 14% আছে গ্রাউন্ড অ্যান্ড বিল্ডিংস, গ্রাউন্ড থেকে অ্যান্ড বিল্ডিংস থেকে আমরা রেডিয়েশন পাই, which is around 14%। তারপর দেখেন মেডিকেল 14%। মেডিকেল মানে হচ্ছে যেখানে হসপিটালে যেসব ইনস্ট্রুমেন্ট আমরা ইউজ করি বা ইউজ করতে হয়, আমরা বাধ্য হই, লেটস সে এক্সরে আমরা ইউজ করি, রাইট? লেটস সে উই ইউজ গামা রে, এখান থেকে, বা স্টেরিলাইজেশনের জন্য আমরা যখন ইকুইপমেন্ট গুলোকে পিউরিফাই করি তখন আমরা রেডিয়েশন ইউজ করি। ফুডস এর ক্ষেত্রে প্রিপারেশনের জন্য আমরা এখানে যে ফুডস এন্ড ড্রিঙ্কস এখানে আসে 11.5%, এখানে আমরা রেডিয়েশন ইউজ করি, রাইট? সো দেখেন এইগুলো হচ্ছে আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ড রেডিয়েশনের সোর্সেস। জাস্ট পার্সেন্টেজ আমাদেরকে মনে রাখতে হবে না, আমাদেরকে জাস্ট এই নামগুলো একটু শর্টলি মাথার মধ্যে রাখতে হবে যে রেডন গ্যাস
grounds and building, then medical, then food and drink, then nuclear power, and then cosmic rays and others. Others কি এখানে others লেখার দরকার নেই স্যার cosmic rays, yes, this is also a source of important source of background radiation because 10% is cosmic ray, right? Okay, fine. So after this background radiation, what we have in front is the on the next page, radioactive decay 236. Page 236, we have radioactive decay. রেডিওঅ্যাক্টিভ ডিকেতে আমরা দুটো জিনিস মেইনলি শিখবো, যেটাকে আমরা ডিফাইন করে ডেফিনেশনটাকে মাথায় রাখবো না, বাট আমি জাস্ট ফর দ্য সেক অফ ইউর আন্ডারস্ট্যান্ডিং আই এম ক্লারিফাইং ইটস A2 কন্টেন্ট, A2 সিলেবাস কন্টেন্ট। A2তে আমি কিছুদিন আগে ওদেরকে শিখিয়েছি এটা। সো রেডিওঅ্যাক্টিভ ডিকে এর ক্ষেত্রে দুটো জিনিস আমাদের মাথায় রাখতে হবে, স্পন্টিনিটি অ্যান্ড র্যান্ডমনেস। সো ওয়ার্ডগুলো শুনবেন এবং ভুলে যাবেন, কোনো সমস্যা নেই। বাট স্পন্টিনিটি অ্যান্ড র্যান্ডমনেস বলতে কি বোঝায় একটা আইডিয়া আমি আপনাদেরকে মাথায় দিচ্ছি, সো দ্যাট ইট গিভস ইউর হার্ট আ ট্রাঙ্কুয়ালিটি। স্পন্টিনিটি ইজ সামথিং লাইক কোন পার্টিকুলার নিউক্লিটা এখানে ডিকে করছে, ইউ ক্যান জাস্ট improvise it, you can introduce something to force it to decay, right? Do you understand? Let's say there are 1000 nuclei that they can decay, এই ধরনের নিউক্লিয়াস আছে। সো আপনি চাইলে বাইরে থেকে কি করতে পারেন, প্রেসার অ্যাপ্লাই করতে পারেন, টেম্পারেচার বাড়ায় দিতে পারেন। আপনি চাইলে লেটস সে ডিফারেন্ট এনভায়রনমেন্টে তাদেরকে রাখতে পারেন, দুটো একসাথে দিতে পারেন, ইনক্রিজ ডিক্রিজ র্যান্ডমলি করতে পারেন। বাট হোয়াট এভার ইউ ডু, কোন পার্টিকুলার নিউক্লি ডিপেন্ড ডিকে করবে, দ্যাট ডাজন্ট ডিপেন্ড অন ইউর টেম্পারেচার অ্যান্ড প্রেসার। সো এক্সটার্নাল ফ্যাক্টর দিয়ে এটা কি হয় না, অ্যাফেক্টেড হয় না, এটাকে আমরা বলি র্যান্ডমনেস, অর ইউ ক্যান সে দিস স্পন্টিনিটি বলতে পারেন, যে স্পন্টিনিটি লাইক এটা স্পন্টেনিয়াস একটা প্রসেস, এটা আপনার ফ্যাক্টর দিয়ে এটা অ্যাফেক্টেড হবে না। আপনি যতই তারে জোর করেন যে ভাই প্লিজ শুনতেছে না, ওই বেটা ওই খারাপ, আপনি তারে লাঠি দেখাইছেন, ও বলছে না ডিকে করুন না, ও আপনি তারে চাকু দেখাইছেন, বলছে ডিকে করুন না, রাইফেল দেখাইছেন, ওই ডিকে করুন না, কামান নিয়ে আসছেন, ডিকে করুন না, নিউক্লিয়ার বোম নিয়ে আসছেন, বলছে ভাই তো কেন টাইম ওয়েস্ট করতেছেন, বলতেছি তো যে আমি করতে পারবো না, অন মি, রাইট? আমি কখন ডিকে করবো আমি জানি না, আপনি কি বলতে আসছেন। There is something like this, it is completely a spontaneous process, right? এটাকে আমরা বলি spontaneity. Secondly, randomness বলতে ধরেন 1000টা আছে, 1000টার মধ্যে ঠুস করে ধরেন সারা ডিকে করে ফেলছে, লেটস আই এম গিভিং এক্সাম্পল, সারা হঠাৎ করে ডিকে করে ফেলছে, আরে কি হলো, ক্লাসের মধ্যে তো সারা ছিল, সারা কই গেল? সারা বাবা মা এসে বলতেছে যে আমি আমার বাবাকে পিচ্চিকে দিয়ে গেলাম, ওই যে বিয়েতে দেখা যাচ্ছে, সিসিটিভিতে দেখা যাচ্ছে, আপনি আমার মেয়েকে এনে দেন। এই তো বিপদ, এই রুমে তো কোনো সিসিটিভি নেই, আমরা কিভাবে প্রুফ করি? পরে আমরা প্রুফ করলাম ফিজিক্স দিয়ে যে সারা একটা রেডিওঅ্যাক্টিভ সাবস্টেন্স, সে এনি টাইম ডিকে করে হাওয়া হয়ে যেতে পারে। এই কথা বলতে 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 দেখা যাচ্ছে নাসের হাওয়া হয়ে গেল, মানে এই যে দেখেন এই যে নাসের ছিল, he has decayed and he is no more. What does that mean? Like কোন পার্টিকুলার নিউক্লিটা ডিকে করবে, I can't say, right? You can't even predict. আমরা তো ছোটবেলায় খেলতাম না যে কে আগে স্টার্ট করবে, কি বলতাম 9, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 100, বিপ্লবতা আমলান ফুলবাদি পান, you start like this. It's not something like this. You can't just predict, you can't just decide. যত কিছু করেন না কেন, যতই টস করেন, you can't decide কোন পার্টিকুলার নিউক্লিটা ডিকে করবে, it's not on us and we can't predict anything. That's what called randomness, right? So দুটো ফ্যাক্টর তাহলে আমরা ডিসকাস করলাম রিগার্ডিং রেডিওঅ্যাক্টিভিটি, একটা হচ্ছে র্যান্ডমনেস, একটা হচ্ছে স্পন্টেনিটি। র্যান্ডমনেস মানে কি, কোন নিউক্লিটা ডিকে করবে, I don't have anything to do with it, right? I don't know, and I don't know better word, and আমি এদেরকে কোনো কিছুতে ইম্প্রোভাইজ করতে পারি না, ঘুষ দিয়ে, ভয় দেখিয়ে, সাহস দিয়ে, মোটিভেশন দিয়ে, লোভ দেখিয়ে, জোর করে কোনোভাবে আমি এদেরকে কি করতে পারি না, কোনটা ডিকে করবে এটাকে আমি এফেক্ট করতে পারি না, বা এই রেটটাকে ইনক্রিজ ডিক্রিজ করতে পারি না, এজন্য এটাকে বলা হয় ইটস আ স্পন্টেনিয়াস প্রসেস, রাইট? তাহলে যতই রেডিওঅ্যাক্টিভ ডিকে, এবার দেখেন, এবার আমরা আমাদের আলোচনায় রাখি, হ্যাঁ, লেটস সে একটা পার্টিকুলার স্ট্রাকচারের মধ্যে 5000 নিউক্লিয়াই রয়েছে, দে আর অ্যাবাউট টু ডিসইন্টিগ্রেট মানে হচ্ছে স্ট্রাকচার থেকে সে বের হয়ে যাবে, সিম্পল, রাইট? ডিসইন্টিগ্রেট,
তাহলে যত বেশি ডিসইন্টিগ্রেট হবে স্ট্রাকচারে রেডিও অ্যাক্টিভিটির লেভেলটা তত কমতে থাকবে, সিম্পল, বিকজ নাম্বার অফ নিউক্লিয়াই কমে গিয়েছে, রাইট? নাম্বার অফ নিউক্লিয়াই যখন বেশি ছিল তখন রেডিও অ্যাক্টিভিটির অ্যামাউন্টটা বেশি থাকবে, নাম্বার অফ নিউক্লিয়াই যত কমে যাবে তার অ্যামাউন্ট অফ অ্যাক্টিভিটি পার সেকেন্ড উইল ডিক্রিজ। এটা এখানে তারা বলতেছে রেডিও অ্যাক্টিভ ডিকে ইজ সামথিং লাইক দিস, you toss a coin and you choose the other, then the number of coin you have available is less, so the chances of getting head and tail are going to decrease, right? কতটুকু অ্যাক্টিভিটি এখানে আসবে, it's going to be something that will eventually be decreasing. Now look at the graph, যেটা আমাদের স্পেসিফিকেশন আরেকটা পার্ট। আপনারা যদি গ্রাফটা খেয়াল করেন 23.5 দেখেন ইনিশিয়াল অ্যাক্টিভিটি কত ছিল, কেউ একজন বলেন? 1000. So let's say it is the activity. If it is initial activity 1000, তাহলে এই 1000 টা দেখেন আস্তে 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 কি হচ্ছে, ট্রায়ালটা, রাইট, ট্রায়ালটা আস্তে 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 কিন্তু কমে আসছে, বিকজ ইউ হ্যাভ টসড ইট অলরেডি। তো যেটা অলরেডি টস করা হয়ে গিয়েছে, যেটা অলরেডি ডিকে করে ফেলেছে, ডিসইন্টিগ্রেট করা হয়েছে, ইটস নো মোর, ইটস নো মোর এক্সিস্ট, রাইট? লাইক আমাদেরকে যদি বলা হয় যে এই ওয়ার্ল্ডের পপুলেশন কত, কি বলবেন? বলেন 7 বিলিয়ন, 7 বিলিয়ন, বাট এই ওয়ার্ল্ডের পপুলেশন কি আসলে 7 বিলিয়ন ছিল ইন টোটাল? It was very high, ignore, it was very high, right? বা যে লোকগুলো মারা যাচ্ছে আমরা কিন্তু ওদেরকে আর কাউন্ট করি, আমরা বলি যে এক সেকেন্ডে এতগুলো লোক মারা যাচ্ছে। লেটস সে 2014 এ ভ্রূণ, ভ্রূণ তো বুঝেন, লাইক পেটের মধ্যে যখন বেবি গ্রো করা শুরু করে এটাকে আমরা বলি ভ্রূণ। সো মাদার্স উম্বে গ্রো করা ভ্রূণকে বিফোর বার্থ আর আফটার বার্থ ডিস্ট্রয় করা হয়েছে 18 lakhs in Bangladesh, in only in 2014, just because of the day we celebrate. Anyway, Pagan's Day, Valentine's Day has a brutal history, brutal background, very brutal. It was from the pagan. It was to worship one their statues, right? এই স্ট্যাচুকে তারা কিভাবে worship করতো, তারা মেয়েদেরকে এখানে নিয়ে আসতো, ছেলেদেরকে এখানে নিয়ে আসতো, মেয়েদেরকে উলঙ্গ করে মেয়েদেরকে তার নামগুলো টস করা হতো, ছেলেদের মাঝখানে যে যে টসটা করে পেতো ওই মেয়েকে দেওয়া হতো 1 বছরের জন্য তার সাথে শারীরিক সম্পর্ক করার জন্য। এন্ড তারা কুকুর এবং ছাগলকে জবাই করে চামড়া দিয়ে চাবুক বানায় মেয়েদেরকে পিটাইতো, রক্তাক্ত করতো এবং এই চাবুকের পোশাক তাদেরকে পরা দিত। লাইক হোয়াট টাইপ অফ কালচার ইট ইজ, লাইক অনেক ক্ষেত্রে এরকম মনে হয়, লাইক আমরা অনেক ক্ষেত্রে মনে করি লেটস সে ছেলেদের মধ্যে এটা আসতে পারে বা মেয়েদের মধ্যে আসতে পারে যে হোয়াটস রং উইথ ইট, বাট would you allow your sister to go there? Would you allow your mom to go there? Would you allow yourself to go there? Then so এই ব্রুটাল কালচারটাকে পরবর্তীতে ক্রিশ্চিয়ানরা অ্যাডাপ্ট করেছে। ইট ওয়াজ আ পেগান কালচার, মানে রোমানরা এটা করতো, গ্রিসরা। সো এরপরে আপনার ক্রিশ্চিয়ানরা যখন এটা অ্যাডাপ্ট করেছে, দে কনকুয়ার দি রোমান এম্পায়ার, তারপর তারা এই কালচারটাকে বাদ দেয়নি, দে অ্যাডাপ্টেড, বাট দে চেঞ্জ দ্য নেম, দে চেঞ্জ দ্য নেম উইথ দি পাদ্রি, রাইট, ওয়ান সেন্ট কল্ড দি ভ্যালেন্টাইন, তার নামে অ্যাকচুয়ালি কি করা হচ্ছে, এই ডেটাকে পরবর্তী তারা নামটাকে চেঞ্জ করে ফেলছে, সেন্ট ভ্যালেন্টাইন। এন্ড মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি বাংলাদেশে এটাকে ইন্ট্রোডিউস করা হয়েছে, যিনি যে ভদ্রলোক, যে বদমাইশ এটা ইন্ট্রোডিউস করেছে, সে কিন্তু এই নামটাকে রাম রাখে, নাম চেঞ্জ করে দিয়ে বলছে ভালোবাসা দিবস, অথচ ভালোবাসা দিবস কিন্তু 1st of March, it's a different date, right? Anyway, so what we do, we need to understand that why they are doing, is that because everything we do in the society, the people is doing, it comes from one idea, paganism, and a brutal aspect of paganism, right? Dirty, like inhuman culture, inhuman, dirty, নোংরা, এরকম অপসংস্কৃত একটা পার্ট যেখান থেকে এটা আসছে, and we celebrate it without knowing. Are you stupid? Are we are stupid যে আমরা এটা ফলো করতেছি without knowing? Anyway, so anything you do, you need to think that এটা কোত্থেকে আসে. Let's go backward. If it comes from your idea, your belief, you are a Muslim, if it comes from your belief, you obey it, you accept it.
like Eid, it comes from an idea, right? আপনি সারা মাস রোজা রাখছেন, এবার সেলিব্রেট করতেছেন. This comes from an idea that you're celebrating something. So প্রত্যেকটা উৎসব একটা আইডিয়া থেকে আসে. You can't just accept it. Okay. দেখ আপনারা কেউ এটা করেন না, I'm happy. বাবা আমি এই জন্য আজকে কালো শার্ট পরে আসি. শোক দিবস শোক দিবস পালন করতেছে এই বদমাইশ গুলোর জন্য, যে লোকগুলো বুঝেও বুঝে না, right? Their soul has been already dead. It has to be revived. শোক দিবস. Anyway, just kidding. ব্যাপারটা এরকম না যে কালো শার্ট. আস্তে আস্তে চিন্তা করতেছিলাম যে what could be the possible explanation. Okay, so সামনের দিকে অ্যাপ্রোচ করি আমরা. 5 মিনিট আছে আমাদের. I mean রেকর্ড আর 5 মিনিট আছে, 6 মিনিট আছে. Half life is something আমরা বলবো যে time taken for the radioactive substance to decay by half of its given activity or initial activity. অর্থাৎ initial activity কত ছিল, let's say 1000, তাহলে 500 হতে যতটুকু সময় লাগবে, this is half life, right? But this is not the lifetimes half. Try to understand, there is a difference. কারণ আপনাকে যদি বলে যে let's say you're gonna live 60 years, what's your half life? তাহলে আপনি আপনার লাইফকে 2 দিয়ে ভাগ করে বলবেন স্যার 30 years. Yeah, it sounds very correct, right? But a half life কিন্তু আমাদের radioactivity half life, because radioactivity half life is something like you always gonna get a new life and you are always gonna be half with the given amount of time, right? অর্থাৎ ধরেন এরকম যদি হতো যে ইফতি জন্মাইছে, তার হাইট হচ্ছে গিয়ে 100 হাত, ইফতির ওজন হলো গিয়ে 100 টন, রাইট? প্রতি 50 বছর পর পর ইফতি হাফ হয়ে যায়. প্রথম 50 বছর পর ইফতি হয়ে গেছে 50 হাত, ওর ওজন হয়ে গেছে 50 টন. পরের 50 বছর পর অর্থাৎ 100 বছরের মাথায় ও হয়ে গেছে 25 হাত, ওর ম্যাস হয়ে গেছে 25 টন. এভাবে কমতে কমতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ঠিক আছে ইফতি বিশাল বড় একটা দানব ছিল. ইফতিও দেখছে তার সামনে ছোট 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 অনেক মানুষ দেখা যায়, রাইট? যারা হাফ হতে 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 যাদের ম্যাস তারা ডিসইন্টিগ্রেট করতে 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 করতে, জাস্ট ইমাজিন if the carbon-14 is everywhere in my body and there is no way that we can consume carbon-14, then we're going to definitely decay, and the same thing is going to happen to us, right? And if the carbon-14 has a very short half-life, then 2 সেকেন্ড কি হতো, 2 সেকেন্ড পর you vanish. ক্লাস নিতে নিতে আপনারা vanish, right? এরকম হতো না? and যদি এরকম হতো let's say এটার হাফ লাইফটা 5600 বছর, সবাই যেরকম আছে এরকমই আছে, কিছুই কোনো চেঞ্জ না 5600 বছর আগে. if I'm saying that if life is something given in this, right? So it's something like this, that radioactive substances, they're going to decay to half but whatever they have right now. If their current activity is 1000, every radioactive substance has a different half life. Depending on that, they're going to be half within that limited time. যেমন আমরা যদি বলি যে carbon-14 has half life of 5600 years. How much? 5600 years. So if we found activity of carbon-14 which is let's say 100 becquerel, it's going to be 50 after 5600 years. It will take so long to decay to half, right? So this is the half life. তাহলে half life কে আমরা বলতেছি, সবাই একটু রিপিট করেন. The time taken for a radioactive sample to decay to half of its initial amount or initial activity. Yes, initial activity বলতে পারেন, amount বলতে পারেন. তাহলে এখানে amount not half the nuclear, because radioactive substance যদি মেনশন করেন তাহলে ঠিক আছে, because radioactive substance না হলে কিন্তু সবগুলো নিউক্লিয়াস তার ডিকেই করে. সো নিউক্লিয়াই না বলে বলতে পারেন যে অ্যামাউন্ট বলতে পারেন, অ্যাক্টিভিটি বলতে পারেন. that is better, right? Because activity is something যেটা আমরা ডিটেক্ট করতেছি, নিউক্লিয়াস is something যেটা আমরা কাউন্ট করতে পারি না. Do you understand? So কেন আমরা নিউক্লিয়াস ইউজ করতেছি বা অ্যাক্টিভিটিতে নিউক্লিয়াস ইউজ করতেছি না অ্যাক্টিভিটি ইউজ করতেছি, is because of this, that we can measure activity. Nuclei, I don't know, right? So this is about the half life. Half life এর ক্ষেত্রে দেখেন
এখানে হাফ লাইফের ক্যালকুলেশন গুলো যখন আমরা করব তখন আমাদের আরেকটু বেটার আসবে, আমরা তখন আরেকটু বেটার দেখতে পারবো। বাট হোয়াট এভার দি অ্যাক্টিভিটি উই মেজার, we need to understand we have to subtract the background radiation, right? Because let's say আমরা বের করতে চাই যে জাহরা কতটুকু রেডিও অ্যাক্টিভ, জাহরা কতটুকু রেডিও অ্যাক্টিভ। তাহলে এই রুম থেকে, এই রুমে সবার আগে আমাদেরকে দেখতে হবে যে এই রুমে রেডিও অ্যাক্টিভ সাবস্টেন্স অলরেডি আছে কিনা, অর্থাৎ ব্যাকগ্রাউন্ডে কোনো রেডিয়েশন আছে। তো লেটস সে আমিও এই রুমের মধ্যে আছি, সারাকে আমি এই রুমের মধ্যে আনি নাই, কাউকে আপনাদেরকে এই রুমের মধ্যে নিয়ে আসি না, বলছি ঠিক আছে আপনারা বাইরে থাকেন, আমি রেজাল্ট বলতেছি, রাইট? তো আমি জিএম টিউবটাকে নিয়ে আসলাম, আমি সহ এই রুমের মধ্যে যা আছে সবগুলোর ক্ষেত্রে লেটস সে অ্যাক্টিভিটি দেখাচ্ছে 30 বেগ। So this is the background radiation, right? And after I introduce Zahra here as a radioactive substance, Zahra কে introduce করার পরে দেখা যাচ্ছে যে অ্যাক্টিভিটি বেড়ে গিয়ে দাঁড়ালো 60. What does that mean? Zahra has a radioactivity which is 30 becquerel, right? Right or wrong? So 30 counts. Best is 30 counts. কেন এটা আমরা একটু বেটার পরে যখন ডিসকাস করব তখন আমাদের ক্লিয়ার হবে। বাট আমরা বেস্ট, আমরা সোফার ঠিক আছে, আমরা অ্যাক্টিভিটি বা বেকারলি মাথায় নো প্রবলেম এট অল। সো এই অ্যাক্টিভিটিটা কতটুকু সময়ের মধ্যে হাফ হচ্ছে দ্যাট আই নিড টু আন্ডারস্ট্যান্ড, রাইট? সো যতটুকু সময় জুড়ে এটা হাফ হয় এটাকে আমরা বলি হাফ লাইফ। এন্ড দেখেন আমার এটা শেষ হয়ে যাবে, মিটিংটা তাড়াতাড়ি শেষ হলো কেন? এনিওয়ে, if it ends, let it end and let me discuss. So এখানে আমাদের আইসোটপ এবং হাফ লাইফের কিছু এক্সাম্পল দেয়া আছে, দেখেন আপনারা। ইউরেনিয়াম 238 4.5 বিলিয়ন ইয়ার্স, মাই গুডনেস। কি ডিকে করে? আলফা পার্টিকেল। রেডিয়াম 226 1590 years, alpha, and